pain, il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, et le lui apporta sous les térébintes et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ces rochers et répands le jus, et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, toucha la chair et le pain sans levain, alors s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon voyait que c'était l'ange de l'Éternel. Il dit, malheur à moi, Seigneur, l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Ebiézer. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. May the Lord bless His word. Amen. Amen. Donc dans ce texte, pour résumer, In these readings, just to summarize, la Bible montre the Bible shows comment Dieu a choisi Gédéon comme le 6e juge en Israël. how God chose Gideon as the 6th judges in Israel. Israël était sous l'esclave de ce peuple qu'on appelle les Madians. Israel was the slave to people that called Midian. À chaque fois à chaque moment qu'ils cultivaient, Every time that they were laboring, au temps de la récolte, and in the time of harvest, ces peuples-là venaient avec d'autres peuples qu'on appelle des Amalek. and those people came with other people named Amalek, Et ils détruisaient la moisson, and they would destroy their harvest, ils saccageaient la moisson, and they would just make sure that they really destroyed it, et il ne restait rien. and there was nothing remaining. C'était pendant 7 ans de souffrance. It was about 7 years of suffering. C'était un temps de malheur et de misère pour It was a Israël. time of suffering and misery. Mais un jour, But one day, l'ange de l'Éternel the angel of God est apparu appeared à Gédéon. to Gideon. Pendant que Israël pleurait, demandait que Dieu puisse intervenir. While Israel was crying and asking for the intervention of God, L'ange de l'Éternel lui dit, the angel of God said, il appelle vaillant héros. he called him the mighty warrior. Va avec cette force que tu as. Go with the strength that you have. Dieu appelle Gédéon vaillant héros, God called Gideon mighty warrior. mais Gédéon n'a même pas encore combattu le combat. He did not even fight a battle. Dieu peut t'appeler héros, God can call you that a hero, même si tu n'as pas encore fait de grands exploits. even if you haven't accomplished great Parce things. qu'il a un Dieu qui a un plan merveilleux pour toi, mon frère, ma soeur. Because it's a God that has a wonderful plan for you, my brothers and Il y a un sisters. plan merveilleux pour cette église Hope of Glory. God has a wonderful plan for this church, Hope of Glory. Amen. 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 Donnez-moi vos amen. Can I get some good amen? Amen. Amen. Donc avant d'aller très loin Before we go further dans mon enseignement, in my teachings, d'abord nous allons voir qui est Gédéon dans la Bible. we will see who is Gideon in the Bible. Pourquoi on va l'appeler héros? Why is it that it's called hero or mighty warrior? Gédéon est le 6e grand juge en Israël. Gideon was the number 6 judges in Israel. Dieu l'a choisi God chose him pour sauver son peuple to save his people de la main de Madian, against the hand of Midian qui les a humiliés pendant 7 ans. that humiliated them in 7 years. Dieu peut choisir n'importe qui. God can choose whomever that you want. Amen. Hallelujah. Et c'était avec une petite armée, It was a small army parce que le texte est très long. because the readings is quite Mais long. vous allez voir que selon Gédéon, il pensait que ça sera une très grande armée. And you will see that according to Gideon, he thought it was going to be the great army. Dieu lui a dit de sélectionner 300 personnes God told him to select 300 people pour délivrer Israël to deliver Israel de cet esclavage. from the slavery. Dieu a choisi Gédéon God chose Gideon comme le libérateur. as the person who's supposed to bring freedom. Alors que Gédéon se sentait faible en lui-même. Gideon was weak in himself. Gédéon se sentait pauvre. He was feeling so poor.
Dieu l'a fait expressement God did it deliberately pour montrer que la victoire viendra de lui-même. to show that the victory come only from God. Dieu peut te choisir. God can choose you Peu importe tes faiblesses. no matter what is your weaknesses, Peu importe des moments de doute. no matter your doubts moments that you're Et having. si Dieu veut te choisir, If God want to choose you, il ne demande pas l'accès dans la vie de quelqu'un. he doesn't ask an opinion of anybody. Lorsque Dieu descend, When God comes, il peut te choisir. he can choose you. Amen. Amen. Donc nous allons voir We're going to see les principes bibliques the biblical principles pour devenir un héros on how you can be an hero ou une héroïne or an heroine dans la vie de chaque jour. in the everyday life. Ça va s'articuler autour de 6 points que je vais vous donner. So it's going to be in 6 points that I'm going to give you Et tonight. si vous me suivez, If you follow me vous well, serez bénis, you will be blessed. l'église sera bénie. The church will be blessed. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre journée. Because tonight is your night. Ceux qui ne sont pas là, Those who are not here ils tonight, vont rater le message d'aujourd'hui. they are going to miss today's message. Amen. À Hallelujah. moins de le suivre indirectement. Maybe they'll follow it online. Alors, le premier principe, parce que Dieu c'est un Dieu de principes. The first principle that I want to tell you, I just want you to know that God is a God of principles. Venir à l'église To come to church, est une autre chose. it's something else. Vivre selon les principes de Dieu, To live according to God's c'est aussi principle, une autre chose. it's something else. Amen. Hallelujah. Est-ce que vous m'avez suivi? Can you Tu get peux it? venir à l'église des années. You can be coming to church for years and years. C'est une autre chose. It's something else. Mais vivre selon les principes de Dieu, But to live according to God's principles c'est une autre chose. is something else too. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent dans les églises, Today, many people comes in churches. mais quand nous quittons l'église, When we are out of the church, nous ne vivons pas selon les principes que Dieu a établis dans la parole. we don't live according to godly principles. C'est pour cela qu'il n'y a pas les héros parmi nous. That's why we don't have heroes among us. C'est pour cela que nous tournons toujours en rond. That's why we're going round and round and Nous round. voulons copier une église à une autre. We want to copy. We want to be the copycat or copyright. Nous voulons copier un ministère à un autre. We want to copy the ministry from one another. Amen. Hallelujah. Alors voici le premier principe. Here is the first Si principle. tu veux devenir un héros, If you want to be an hero, il faut commencer à accepter votre petitesse. you have to accept your condition or your littleness. Dieu ne cherche pas des super héros. God do not look at a superhero. Dieu ne cherche pas des Superman, des Batman. God do not look at a Superman or Batman. Dieu ne cherche pas des super serviteurs ou des super servantes God do not look for super servants of God ou les gens qui ont fait des grandes études bibliques ou théologiques. or people that have gone far with the biblical or theological studies. Dieu peut utiliser n'importe qui dans l'église. ou bien God can dans le monde. use whomever he chooses in the church. Amen. Hallelujah. Donc, quand nous regardons la vie de Gédéon, When we look at Gideon's life, il venait d'une petite famille pauvre en Israël, he came from a small family that was poor in Israel, de la tribu de Manassé. in Manasseh's tribe, Une tribu négligée. a tribe that was very neglected. Et lui-même, il se considérait comme le plus faible. And himself, we look at him as very, very weak. C'est-à-dire celui qu'on rejette, The one that has been rejected. celui-là que Dieu peut choisir. The one that has been rejected is the one that God can choose. Amen. Hallelujah. Et Dieu peut l'élever dans sa grâce. And God can elevate that person by Alors, His grace. quand nous regardons notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, When we look at our Lord God Himself, quand il a commencé le ministère, when He started the ministry, Jésus a choisi le pêcheur de poissons, God chose le pêcheur de poissons, le fisherman, the fisherman pour le transformer to transform him en pêcheur d'hommes. or fish of people. Amen. Hallelujah. Il a choisi les gens sans instruction He chooses people that were not instructed pour devenir des ministres de l'évangile. to be ministers of gospel. Et dans le texte, nous avons vu lorsque l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, And in the readings we saw when the angels appeared to Gideon, Dieu lui dit, God told him, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. God is with you, mighty warrior. Mais regarde l'attitude de Gédéon. And look at the attitude of Il dit, Gideon. ah mon Seigneur,
He says, my Lord, avec quoi délivrerai-je Israël? what is it that I'm going to use to deliver Israel? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. My family is the poorest family in Manasseh. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. And I'm a little one in the house of my father. Gédéon commence à montrer sa faiblesse à Dieu. Gideon started describing his weaknesses to God. Il commence à démontrer son incapacité à He started Dieu. showing how incapable he was. Lorsque nous commençons à reconnaître notre petitesse, When we start knowing or acknowledging our weaknesses, c'est our là que littleness, Dieu va commencer à voir ton cœur. that's where God will start seeing your heart. Et Dieu peut t'élever comme un leader. And God can lift you up as a leader. Alors pour devenir un héros comme Gédéon, For you to be an hero as Gideon, il faut comprendre ceci. you have to understand Que this. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites ou fortes. God do not look for perfect person or strong people. Mais Dieu cherche des hommes même qui sont faibles et inconsidérés. But God is looking for people that are weak or people that are not considered. Dieu connaît nos faiblesses, il connaît nos manquements. God knows your weaknesses and He knows your shortfalls. Et lorsque nous nous diminuons When we diminish ourselves pour lui laisser la place, to allow Him to work, c'est là que Dieu va commencer à agir. that's the moment that God is going to start acting. Dieu veut agir ici dans l'église Hope of Glory. God wants to act in this church, Hope of Glory. Mais la plupart d'entre nous, But majority of us, nous nous considérons toujours grands. we look ourselves as being big. Là, on se croit que Dieu va nous utiliser. And we think that God is going to use us that way. Regarde dans le corps de Christ aujourd'hui. Look at in the body of Christ today. On n'a pas assez des évangélistes. We don't have much of evangelists. Quand quelqu'un se convertit, même aujourd'hui, When somebody just believe and accepted the Lord even today, juste dans 2 mois, in 2 months, il devient bishop, he becomes bishop. il devient docteur. He becomes doctor. Quand tout le monde commence à devenir pasteur dans l'église, When everybody start becoming pastors in the church, le dimanche, le pasteur lui-même est le titulaire. and on a Sunday, the pastor Il himself, dit, dorénavant, he says, from now on, je deviens archibishop. I become archbishop. Est-ce que vous êtes là? Hallelujah. Mais je ne vois pas les acclamations. I cannot see your clapping. Parce que nous croyons avec des titres que Dieu va nous utiliser. We think that with the title, that's when God is going to use us. Mais Jésus a choisi les hommes inconsidérés, les pécheurs de But God chose people that were not considered, the il sinners, les a formés and He trained them et il les a envoyés and He sent them. et ils ont bouleversé le monde. And they did wonderful things in the world. Alors, deuxième élément, And the second element, pour devenir un héros, for you to be an hero, tu dois reconnaître tes propres limites, you have to acknowledge your limitations. reconnaître vos propres limites, Acknowledge your limitations vous rendre disponible makes you available pour que la force de Dieu so that the power of God se manifeste. be manifested in you. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens dans l'église, Nowadays, we have many people in the church, ceux qui travaillent au protocole, those who are working as ushers, dans la modération, in moderation, dans n'importe quel département. in different departments in the Beaucoup church. des enfants de Dieu ne connaissent pas leurs limites. Many children of God do not know their limitation. Il y a des gens qui s'opposent même aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu qui sont. There are people that opposes themselves to men and women of God. C'est pour cela qu'il n'y a pas de bénédiction. That's why people are not blessed. Regardez, la Bible dit Josué était serviteur de Moïse. Listen, the Bible says Joshua was Moses' servant. Étant serviteur de Moïse, As a servant of Moses, général de l'armée, general in army, Josué n'a pas fait de coup d'état spirituel. Joshua did not do spiritual studies. Lorsque Moïse montait dans la montagne, When Moses was going on a mountain, c'est Josué qui surveillait la it was montagne. Joshua that was supervising Il the attendait people. jusqu'à ce que les leaders choisis par Dieu He va revenir. waited up to when the leaders are chosen by God come down. Aujourd'hui, si l'homme de Dieu, la femme de Dieu voyage, Today, if the woman of God, a man of God travel, il laisse l'église à certaines personnes. he leaves the church to certain people. Je vous dis, à son retour, And I tell you, when the person il come va back, trouver les bancs qui sont restés vides. you find empty chairs.
Amen. On Hallelujah. va amener toute l'église et on commence ailleurs. And then the person who carry all the church and then start another ministry Les somewhere gens else. ne respectent pas leurs limites. People do not respect their limits. Et Dieu, connaissant le cœur des gens, And God, knowing people's il heart, ne peut pas susciter des héros et des héroïnes au milieu d'eux. He cannot lift up the heroine among Il us. faut reconnaître aussi le potentiel que Dieu a mis à vous. You have to acknowledge your potential. Dieu ne peut pas t'utiliser God cannot use you quand tu ne reconnais pas ce qu'il a mis en vous. when you cannot acknowledge what God has put inside of Il y you. a certaines potentialités, You have some il y a potentials. certains dons You have some gifts qui sont en train de dormir en vous that are dormant in you et qui vont se réveiller au temps de Dieu. and that you cannot come up and being in a revival at God timing. Amen. Hallelujah. Avant ma conversion, Before I accepted the un Lord, jour, un homme de Dieu, one day, man of God, il m'a he regardé looked at me et il a prophétisé sur moi. and he prophesied on the Il a pastor. dit, j'ai vu quelque chose en toi, He says, I'm seeing something mais in qui est en good in train de you dormir. that is dormant. Au temps de Dieu, At the time of ça va God, se réveiller it's going to be a revival. comme un volcan. As it's going to be a revival as a volcan. Et quand le temps de Dieu était arrivé, And when the time of God c'était arrives, l'explosion totale. it was explosion. Écoutez, personne ne peut bloquer Nobody can block ce que Dieu veut faire en vous what God wants to do in dans son you temps. in the right time. Amen. Amen. Moïse connaissait ses limites. Moses knew his Il limits. savait qu'il n'avait pas un langage facile. He knew that he wasn't a person that could speak so well. Lorsque Dieu l'envoie chez Pharaon, When God sent him to Pharaoh, il a exprimé ça sincèrement devant he Dieu. was very honest before God. Et Dieu lui dit, regarde ton frère Aaron qui est à côté de toi. And God says, look at your brother Aaron who is beside Je you. ferai de toi Dieu I will make you God, et ton frère sera ton porte-parole. and your brother was going to be a spoken person. Quelle équipe c'était en ce moment? Oh, what a wonderful team that he was at that time. Jean-Baptiste connaissait ses limites. John the Baptist knew his limit. Quand il faisait le ministère, When he was tout ministering, le monde allait là-bas. everybody was going to Mais him. quand l'homme de Galilée est apparu, When the man of Galilee quand came, Jésus a commencé le ministère, when Jesus started the on est ministry, allé dire à Jean and they que told tout John the le monde Baptist, sont allés en train de partir là-bas. and they said everybody went to Jesus. Mais regarde les limites de Jean. And look at the limit of Il a John. dit il faut qu'il croisse And they said they have to et que grow moi je diminue. so that I can diminish. Aujourd'hui parmi nous, Today, nowadays, il y a des jalousies. pardon? Il y a beaucoup de jalousie. There's a lot of jealous. Parce que Dieu est en train d'utiliser un frère ou une sœur dans l'église. Because God is using a brother or a sister in the On church. commence à mettre des barrières. They start putting barriers. On commence à mettre des cales. We start putting On problems commence à around. parler le mal. We start speaking Et evil. à la fin, le bien-aimé va quitter l'église. And at the end of it, that person leaves the church. Reconnaître tes limites Knowing your limits permettra à Dieu will allow de God t'utiliser. to use you. Gédéon connaissait ses limites. Gideon knew his limits. Alors, troisième point, Number 3. le troisième principe Number 3 principles pour devenir un héros ou une héroïne, to become an hero. il faut surmonter You have to surpass vos doutes. your doubts. Il faut surmonter vos échecs. You have to surpass your failures. Il faut surmonter vos peurs. You have to surpass your fears. Dieu ne peut pas utiliser God cannot use une personne qui doute. a person who is overwhelmed with doubt. Une personne qui a peur. A person who is overwhelmed with fear. Une personne qui voit déjà les échecs. A person that sees failures already. La Bible dit, The Bible says la foi consiste à faire confiance à Dieu. faith is to trust God. Lorsque Dieu dit, When God says, il dit à Gédéon, mais je serai avec toi He told Gideon, I'm going to be with et tu you. battras Madian And you're going to beat up the Midian comme un seul homme. as one person. Parce que Gédéon pleurnichait. Because Gideon was complaining. Seigneur, je suis le plus petit. He says, I'm the little Je suis one. pauvre. I'm poor. Mais Dieu peut utiliser même le plus petit. God can use even the little one. Et le réveil aura lieu dans cette église. And the revival could be great in this church. Vous parlez le vrai anglais. You speak a good English here. Amen. Hallelujah. Les jeunes doivent amener des jeunes dans cette église. Young people need to Les bring mamans more young doivent amener people. d'autres mamans. And the women have Et to les bring papas women. doivent amener d'autres And the papas. fathers need to bring
Spring Il fathers faut in here. avoir confiance en Dieu. We have to have trust in God. Parce que quand vous doutez, When we doubt, Dieu ne peut pas vous utiliser. God cannot use you. Vous ne serez jamais un héros. You cannot be an hero. On parle de Martin Luther King. We're talking about Martin Il Luther n'a King. jamais eu peur. He never Même scared. quand il savait qu'il allait mourir. Even if when he knew that he was going to On die. parle de Lumumba dans notre pays. We speak about Lumumba in our Il n'a country. pas eu peur. He wasn't scared. Même quand il savait que quand on l'a arrêté, Even if he knew that when he ça was finira par arrested, la mort. he was going to be killed. Amen. Hallelujah. Lorsque Moïse envoie les 12 espions When Moses sent the 12 spies dans le pays de Canaan, in Canaan, et quand ils sont rentrés, when they came back, regarde les rapports que les 10 ont donnés. look at the report that the 10th gave. Un rapport négatif. A negative report. Nous sommes allés là-bas. Says we went there. Nous avons vu le pays. We saw the Mais country. il y a des géants. But they are Il y a les giants. fils d'Anak. They are sons of Anak. Vous voyez bien aimé, Can you see il that? n'y a que les gens qui voient des démons. They are only people that see Même the là où on ne peut demons. pas voir les démons. Even where they cannot see demons. Même dans la nourriture. Even in the food. Même quand on dit de prier, Even if we say lui il pray, voit des démons dans la he sees the nourriture. demons in the food. Comme un peuple de Dieu, mais Hallelujah. il y avait Josué, But there was il y Joshua. avait Caleb, There was Caleb. les hommes de la foi. People of faith. Ils ont dit ceci: They said this. si l'Éternel nous est favorable, If God is nous favorable, monterons là-bas, we will go malgré there. les géants, Despite the malgré giants, vos problèmes que vous despite avez, the problem, malgré les difficultés, despite et nous difficulties, prendrons possession de we will ce take pays-là. possession in the country. Alléluia. Hallelujah. Si vous commencez à regarder les choses dans cette vision-là, If you start looking at il things n'y in aura that plus de vision, place dans cette église. there will be no place in this church. Donc la Bible montre The Bible shows que Gédéon, that Gideon, il était quelqu'un qui effrayait beaucoup, he was somebody who was very fearful. qui doutait beaucoup, He was a person with a lot of doubts. malgré l'ange de l'Éternel qui lui est apparu. Despite that the angel of God appeared. En fait, l'ange de l'Éternel, So that the angel of the Lord, c'est l'Éternel lui-même, la Bible God dit. himself, as the Bible says. Gédéon veut père de Madian. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Il voyait déjà l'échec. He was seeing the failure already. Il questionnait l'ange de He was l'Éternel. questioning the angel of the Lord. Gédéon dit, Gideon said, si j'ai trouvé grâce à tes if I yeux, find favor on your sight, donne-moi un signe give me a sign pour que je sache que c'est toi qui me so that I parles. can know that it's you that is speaking to me. Amen. Hallelujah. Lorsque nous examinons le When- langage de Gédéon, When we examine Gideon's language, nous voyons la foi enfantine, la foi d'un enfant. we see the faith of a child, Pas d'une personne mature. not the faith of a mature. Beaucoup de gens dans l'église sont comme des enfants. Many people in the church are like Quand little ils vont kids. dans la prière, When they went in prayer, vous verrez toujours la demande de si, de si. hallelujah. Si. Signs, okay. You see when they go in prayer, they are asking for signs. C'est juste, ils veulent les signes They just want signs pour qu'ils sachent vraiment que c'est Dieu. so that qui they parle. know that truly God, you are God. Si Dieu veut donner les signes, il donnera les signes. If God want to give you signs, He will do Tu it. dois devenir mature. You have to be mature. Il y a un frère qui avait besoin d'une sœur pour épouser. There was a brother who needed a sister to marry. Et dans la prière, il a gêné. He prayed and fasted. Il dit au Seigneur, And he says to the Lord, les dimanches, on Sunday, la première sœur qui entrait dans the l'église, first sister who entered the church, ça c'est ma femme. that's going to be my Ça wife. sera ma femme. That's going to be my wife. Alléluia. Il Hallelujah. commence à parler en langue. And so they're speaking in tongues. Les dimanches avant que le pasteur arrive, And the Sunday before the pastor il comes était le in, premier à l'église. he was the first one in church. Et il attendait. And he waited. Guess what? La première personne qui est entrée, The first person that entered, c'est une vieille dame qui est arrivée. it was a old woman. Il a dit non, Seigneur. He says, no, Lord. Mais le Saint-Esprit a dit, mais tu as dit la première dame qui est But arrivée. the spirit of the Lord says, you said the first one who entered in the church. Amen. La Hallelujah. Bible dit, The Bible says, fais de l'éternel tes délices. Use Et il the te Lord. donnera ce que ton cœur God will désire. be able to give you Nous the n'avons pas desires of besoin your d'aller heart. demander des signes comme les We enfants. don't need to ask signs. Amen. Hallelujah. Alors, quatrième élément pour aller rapide, Number 4, to go il quickly, faut transformer you have to transform vos incertitudes de chaque jour. your uncertainty Il of faut every day. transformer You have to transform them. vos difficultés de chaque jour. Your daily Il difficulties, faut transformer you have to vos
transform vos échecs, your failures. il faut transformer You have to transform vos problèmes your problems en prière. into prayer. Les grands problèmes aujourd'hui, You have a problem nous today. manquons des héros de la foi We do not have heroes in faith parce que nous ne prions pas comme il faut dans nos églises. because we do not pray as it means in our Il churches. faut que la restauration de la vie de la prière soit restaurée. It requires restoration in the life of prayer. Beaucoup des enfants de Dieu préfèrent la bénédiction. Many children of God le temps prefer de the la blessings prière. than the time of Vous prayer. voyez, dans ce pays, You see, in this country, il n'y a pas assez de réveil. we do not have much of revival. Quelles que soient les églises de blancs, Despite the churches of parce que white la people, plupart des pasteurs qui sont là the majority of et les hommes pastors de Dieu, and men of ils God, travaillent pour leur poche. they are working for their own pocket. Si tu dis que nous allons passer la nuit dans la veillée, If you tell them we're going to do an overnight les pasteurs prayer, de blancs ne viendront jamais. oh, the pastors of white people cannot come. Il n'y aura que d'autres pasteurs qui vont le faire. It's going to be just the other pastors who's going to do Et ils it. viennent parce qu'ils ont des bureaux, le salaire est bien déjà They préparé. come to church because they have offices and they have salaries. Si l'ennemi veut attaquer l'église, If the enemy want to attack the church, écoutez, si l'ennemi veut attaquer bien ta famille, if the enemy want to attack you or your family, il attaque d'abord la chaîne de communication. he attacks the communication C'est chains. la prière. The prayer. Quand tu ne pries plus, When you do not pray, tu es chrétien charnel. you are a carnal Christian. Et la Bible dit les chrétiens charnels n'hériteront pas le royaume. And de the Dieu. Bible says the carnal Christian could not inherit the kingdom of God. La même technique This same est technique, utilisée dans le monde. it uses in the world. Si les Américains veulent attaquer un pays, If the American want to attack a ils country, n'enverront pas directement leurs soldats. they cannot send directly Ils their vont soldiers. attaquer les aéroports, They will attack ils the vont attaquer les airports. satellites, They will attack the les voies de satellites, communication, the way of pour communication, vous embrouiller, so that they et can les troupes vont maintenant entrer sur le terrain. so that they can create chaos, and C'est then la- the troop will go now. C'est la même chose avec le diable. It's the same way that the Quand devil nous operates. baissons nos mains dans la prière, When we reduce our prayer time, alors il n'y aura pas des héros parmi nous. there will be no errors C'est pour among cela, us. dans le verset 24, That's why verse 24, vous allez voir ce que Gédéon a dit. you will see what Gideon says. Il bâtit là un autel à l'Éternel He built an altar to the Lord, et lui donna pour nom l'Éternel paix. and he gave it the name, the Lord of Peace. Il est grand temps, It's a time, peuple de Hope of Glory, people of hope of glory, de restaurer le temps de la prière. to restore prayer time. C'est dans la prière. It is in prayer. Même si tu es tombé, Even if you've fallen, les gens peuvent parler de toi, people can talk mais about ce you. qui compte, c'est le témoignage de Dieu. What counts is Parce God's que Dieu testimony. est capable de te relever God is capable to lift you up et de faire de toi un héros. and to make you an hero. C'est dans la prière It is in prayer que nous allons déposer nos problèmes. that we deposit our C'est problem, dans la prière It is in que prayer nous allons présenter nos difficultés. that we present our Lorsque difficulties. Gédéon a bâti l'autel, When Gideon built il an a altar, commencé à invoquer l'Éternel. he started calling on the Les Lord, choses vont changer. and things Il changed. va être transformé. Things are transformed, L'Esprit de Dieu va le saisir and the Spirit of the Lord was on him pour une action qu'il va faire for the action that et he's doing vaincre les Madians. to conquer the Midian. Amen. Hallelujah. Alors, cinquième point, And point number 5, il faut maintenant you have détruire les idoles you have to destroy the ou idols bien les pactes, or the covenants. les alliances. The covenants. Beaucoup de gens prient, Many people are praying, mais ils prient d'autres idoles. but they are praying idols. Ce que tu aimes beaucoup dans ta vie, plus que Dieu, ça peut devenir un idole. Things that you like more in your life, more than God, it can be Amen. an idol. Quand tu Hallelujah. chéris ta femme, ton mari, tes bijoux, ton argent, plus que Dieu, When you cherish your husband, your wife, your jewelries, your shoes more than God, ça peut devenir un idole. it can be an idol. Et notre Dieu est jaloux de ces choses-là. Our God is jealous of Il y a that. des gens qui ont signé des pactes qui ne sont pas brisés. There are people that signed covenants that are not broken. Même au niveau de la famille. Even as a family. Si quelqu'un dans votre famille a signé des pactes If somebody in your family had created a covenant devant un hôtel,
before an altar. On a sacrifié les choses. They sacrifice things Le sang a coulé. and blood was shed. Le temps est arrivé pour toi The time has come for de you commencer à briser cette pacte-là. to start breaking that covenant. Avant de vaincre les ennemis extérieurs d'Israël, Before to win the external enemies of avant Israel, de vaincre Madian before winning Midian, et Amalek, Amalek, Gédéon Gideons, a dit détruire l'autel de Baal he destroyed the altar of Baal dans sa propre famille. in his own family. Dieu lui a dit de détruire l'autel de Baal qui était dans la famille de son God père. told him to destroy the altar of Baal that was in his own family. Alléluia. Hallelujah. Donc il y a aussi beaucoup d'idoles dans votre famille. There are a lot of idols in our families. Peut-être il y a des pactes dans votre famille. There are a lot of covenants C'est signed in pour our ça que vous voyez families. saison après saison, That's why you see season after season, vous n'avancez pas. you cannot advance. L'église n'avance pas. The church cannot Il y a des advance. sorciers dans l'église. There are witches in the church. Alléluia. Hallelujah. Il y a des forces de ténèbres qui There are opèrent. powers of darkness at Mais il work. faut détruire ces We choses-là. need to destroy that. Un vrai héros biblique A true hero that are biblically commence par faire le ménage. start by doing cleaning. Écoutez, je commence à descendre. I am going down. Un vrai héros biblique A true person that is an hero biblically commence à faire le ménage start by cleaning dans up, sa propre vie, cleaning up in our own life, dans sa propre comportement in the own behavior et dans sa propre mentalité toxique and in mentality et dans son église. and in the church. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Il ne faut pas aller regarder ailleurs. Do not go look outside. Quand tu conduis ton véhicule, When you are driving, tu ne peux pas aller regarder d'autres véhicules. you cannot look at other Tu cars. vas faire un accident. You will do an accident. Concentre-toi sur ton véhicule. Focus on your car. Amen. Hallelujah. Fais le ménage à Hope of Glory. Do the cleaning in hope of glory. La première chose, The first thing, il faut abandonner de commettre les péchés you volontaires. have to stop sinning voluntary. Aujourd'hui, nous avons des frères et sœurs dans l'église. Today we have brothers and sisters in the Nous avons church. des chantres We have the choir qui sont en train de commettre les péchés that are sinning. comme le pain que nous mangeons avec du lait. Just as the bread and Il n'y a butter plus la or crainte milk. de Dieu. They do not have the fear of God. Amen. Ah. On voit la fornication We- avant le mariage. We see fornication before On marriages. voit l'adultère pour les hommes We mariés. see adulterers for people that are married. Mais la Bible dit dans Hébreux 10, But the Bible says in Hebrews 10, verset 27, verse 27, si nous commettons des péchés volontaires, if we sin voluntarily, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. there is no sacrifice for Il sin. n'y a que le jugement de Dieu qui There's viendra. only the judgment of God that will Parce que come. vous avez la connaissance de la parole. Do you really know the word of God? La crainte de l'Éternel, The fear of the Lord c'est la source de la vie. is the source of life. Amen. Hallelujah. Comment tu peux voler les offrandes dans les paniers, bien-aimés? How can you steal the offering in the Quand la basket? servante de Dieu dit, fermons les yeux, nous allons prier. When the servant of God says, close our eyes, we're Et going to les pray. gens ont le courage de mettre les mains dans les paniers. And people are courageous to put their hand in the basket. Dieu est en train de voir. God sees that. Hallelujah. Je connais un papa I know a man. a amené son enfant dans une parcelle pour voler des mangues. He took the child in another yard to go steal the mangoes. Propriétaire de la parcelle est sorti. And the owners of the yard Il came out. connaissait le petit. Il dit, petit, il appelle par son nom. Il dit, mais pourquoi tu prends mes mangues ici? He knew the child, the owners of the Comment tu es yard monté pour aller prendre? knew the boy and says, but you, how are you climbing a tree and getting my Il dit, mangoes? je vais appeler ton père. I'm going to call your father. Et le petit a dit, And if the child says, ne te dérange pas, do not worry, parce que le papa est en haut. because the father is up. C'est lui qui envoie des mangues, moi je ne fais que rien. He's the one who's throwing mango from the tree and then I'm just receiving them. L'exemple vient des leaders. The example comes from the leader. Quand les leaders commettent des péchés, When the leader is in sin, la gloire de Dieu va partir. the glory of God is going to go. Parce que Hallelujah. Dieu est 3 fois saint. Because God is holy 3 Vous times. pouvez faire ce que vous voulez, You can do all that you want, mais la présence de Dieu ne sera pas là. but the presence of God is not going to be there. Alors, deuxième chose, A second thing, il faut faire la vraie repentance dans nos vies. you have to do a true repentance.
La repentance, c'est le changement de mentalité. Repentance is the changes of La mentality. repentance, c'est le changement de caractère. Repentance is the changes of La character. repentance, c'est le changement de cœur. Repentance is the changes of your heart. Jésus a dit, Jesus said, avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de quelqu'un, before taking out the pie in somebody's eye, il faut enlever la poutre qui est chez toi. you have to take yours first. Troisièmement, And third, il faut avoir l'esprit de pardonner les autres. you have to have a spirit of forgiving Dans nos others. églises aujourd'hui, les gens ne pardonnent pas. In our churches nowadays, Il y a people do not beaucoup de forgive. rancune. We have a lot of Il y a beaucoup grudges. de haine. We have a lot of grudges and Alors, le unforgiveness. sixième point pour terminer, And the last point to il finish, faut rester humble. you have to remain humble. Après avoir remporté la victoire, After winning the victory, Israël est venu pour couronner Gédéon comme roi. Israel came to crown Gideon as a king. Gédéon a refusé. And Gideon says no. Amen. Hallelujah. Gédéon a refusé Gideon says no. pour que Dieu soit honoré. For God to be honored. Aujourd'hui, quand Dieu t'élève comme héros et héroïne, Today, nowadays, if God elevates you as an hero, on devient comme Dieu. we become like On God. respecte personne. We do not respect anybody. Si venez avant peut-être, le culte commence à 11h30. The churches start at Si 11:30. venez à 10h30 à 11h. You are coming at Mais 10:30 or parce que c'est 11. toi que Dieu utilise, Because it's you that God tu uses. commences à venir vers 12h30. You start coming about 12:30. Voire même 13h. Even at 1 p.m. Parce que tu es le prophète de la maison. Because you are the prophet of the house. God Amen. forbid. Il y a Hallelujah. des compétitions dans les ministères. There's competition in the ministry. Amen. Hallelujah. L'orgueil précède la chute. The proud is a Et consequence of l'humilité précède la gloire. hallelujah. When somebody is proud, what comes out is a distraction. But when you are humble, you're gonna see the glory of God. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Que vous appliquez ces principes. You are going to apply these Et c'est la fois principles. que demain nous allons décoller. And I see that tomorrow is gonna be another level. Et dimanche, ça sera le feu. And on Sunday is gonna be another May God level. bless you. Hallelujah, 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 Yes. hallelujah. Let's just give a good clap offering unto the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. How many people are blessed? Oh my God, I could say I'm blessed more because I was interpreting. Hallelujah. Oh, let's just give a clap offering unto the Lord. Clap offering unto the Lord. The man of God has spoken about very, very important points. Let's just stand on our feet. Let's stand on our feet, beloved. We're going to take a moment in prayer. We're going to take a moment in prayer. I don't know what part of the message that touches you. I like saying every day, hallelujah, is different in the sight of the Lord. The reason why God brought you here tonight, maybe there's just a sentence that God wanted you to hear. And God wants you to use that sentence in your life so that you can see the glory of God. I just wanted you to start praying right now and speaking unto the Lord. Truly, do you want to be an hero? Truly, do you want God to use you? Are you ready to follow the 5 principles? Where are you seeing yourself among those 5 principles? Are you a person that is very proud that you do not give a chance to God for God to do His work? Are you a person that you beat up yourself so much? You are overwhelmed with doubt. You are overwhelmed with your failure. You are overwhelmed with things that happen in your life in such a way that you do not see yourself as somebody that God is going to use. The man of God says, God can use anyone, and it does not require a counsel of whomever for Him to use you and I. Beloved, I just want you to lift up your hands right now where you are. Start speaking out to the Lord. Start speaking out to the Lord. Start surrendering yourself unto the Lord. Tell the Lord, I surrender myself. I surrender myself. I surrender myself to you, Lord. I surrender myself to you. Start speaking out to the Lord. Which part of the message that touches you? Which part of the message that blesses you? Start speaking out to the Lord. Start speaking out to the Lord. Erekota raba raba yanda raba rebo shereko raba baba.
Alléluia. Et tu es puissant dans ton Père. Tu transformes les faibles encore. Tu es Dieu, Seigneur. Beloved, I just wanted to say this while every eye closed. Maybe you are saying, Pastor, I've spoken to you. Every point that he mentioned, they are things that resonate so much in your life. Beloved, if you said, I need prayer, this is a conference. We are here to support you in prayer. If you say, I need prayer, I just want you to come in front. The man of God is going to pray for you. If you say that, listen, my life, I need a supernatural touch of the Lord. I am so full of doubt. I am so full of belittling myself. I am so full of a lot of things that I don't see a way out. I need a touch of God. I need a miracle of God. I need the hand of God. My life is not going well. I want God to touch me. I just want you to come in front while every eye closed. Every eye closed. Continue praying. Continue praying. Continue praying. Hallelujah. Just come in front. The man of God is going to be able to pray for you. Soit guéri, comble son cœur, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Tu as dit tout ce que vous demandez la prière. Croyez que vous l'avez reçu. Tu es le Dieu de gloire. Alléluia.
Beloved, I just want us to pray a little bit. Listen, the man of God spoke about the covenant and the altars. He says very well, before we look at outside of Israel, we have to look within. Hallelujah. They are altars, they are covenants within ourselves, within our families, that are blocking us from seeing the hand of God, that are blocking us from experiencing the hand of God. Beloved, where you are, I want you to pray. You are going to pray knowingly what goes on in your family, knowingly what goes on in your life. You are going to pray right now. You are going to declare that by the power in the blood of Jesus, by the power in the blood of Jesus, every covenant of the devil, every evil altar that operates in your life, that operates in your family, that hinders you to see the hand of God, let it be destroyed by fire in the name of Jesus. Let it be destroyed by fire in the name of Jesus. Let it be destroyed by fire in the name of Jesus. Beloved, I want you to repeat after me. I want you to repeat after me. We are already done. I just want you to say, by the power in the blood of Jesus. By the power in the blood of Jesus. By the power in the blood of Jesus. Power in the blood of Jesus. Every evil altar. Every evil altar Operating in my life. operating in my life. Operating in my family. Operating in my Tonight. tonight. Be destroyed by fire. Be destroyed by Be fire. destroyed by fire. Be destroyed by fire. Be destroyed by fire. Be destroyed by fire. Be destroyed. Be destroyed. Listen to this, beloved. God told Gideon that you have to go and destroy the altar of Baal first before I intervene. Beloved, we are going to pray. If there are reclamation that happen in your life, if there are reclamation that happen somewhere, tonight you're gonna tell the Lord, use the blood of Jesus to erase every reclamation. The blood of Jesus to erase every reclamation. The blood of Jesus to erase every reclamation. Come on, beloved, pray, 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 pray. Some important points that touches my heart. He said Gideon saw himself as very small. Hallelujah. He was very fearful. He was overwhelmed with doubt. Beloved, let me say this. Sometimes God wanna bless you, but we become our own enemy. Hallelujah. We are so close with doubt. We are so close with uncertainty. We are so close with fear. Hallelujah. That we do not allow the hand of God to work. For Gideon, God sent the angel to tell him that go
know with your force the power that you have. But for you tonight, God sent the man of God to tell you that that promotion you have been looking for is yours. Oh, I thought somebody would say that. God sent the man of God says, the talent that God has given you, you really have it. Hallelujah. God sent the man of God says, take away doubt, take away belittling. You are a hero. You are a hero. Listen, beloved, now we are going to do a declaration of faith. You are going to repeat after me. You are going to say, by the power in the blood of Jesus. By the power in the blood of Jesus. You can do better than that. By the power in the blood of Jesus. 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 You embargo of doubt. Oh, embargo of life. You embargo of fear. You embargo of fear. You embargo of belittlement. My life is not your candidate. 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 Therefore, be destroyed. Be destroyed. Be destroyed. Be destroyed. Therefore, loose and go in the name of Jesus. 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 Oh, rabba, ba, 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 ba. Oh, rabba, ba, 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 ba. Oh, rabba, ba, 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 ba. Holy Ghost fire, 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 fire. Holy Ghost fire, fire, fire. Listen to this, beloved. We are almost done. The man of God says we need to know our limit. For me, I interpret it as the spirit of destruction. Because if the enemy wants to destroy you, he puts destruction in your life. There is what we call the demon of diverters. Their plan is to divert you. Hallelujah. They make you feel so important and powerful, so that where you are supposed to be, you are not there, because you do not know your limits. Hallelujah. So we are going to break that. Amen. Because we don't want our miracle to be diverted. We don't want our destiny to be diverted. We don't want our breakthroughs to be diverted. Hallelujah. We are going to pray this way. By the power in the blood of Jesus. By the power in the name of Jesus. By the power in the blood of Jesus. By the power in the blood of Jesus. Tonight. I am speaking to you. I am speaking to you. You demon of diverter. You demon of diverter. I am speaking to you. I am speaking to you. you. Diverting demon. You diverting demon. Hear the word of the Lord. 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 Starting from tonight. Starting from tonight. Starting from tonight. Loose and go in the name of Jesus. Loose and go in the name of Loose and go in the name of Jesus. Loose and go in the name of Loose and go in the name of Jesus. Loose and go in the name of Jesus. Loose and go in the name of Jesus. Oh, Rabba, pray. Oh, Rabba, ya Rabba. Oh, Rekote, Rabba. Oh, Reboshe, oh, Rabba. Iraka, Reboko, Rabba. Oh, Reboko, Reboshe, Reba. Ira, Reboshi, Rabba. Hallelujah. Thank you, Spirit of the living God. Listen, let me tell somebody, your miracle shall never be aborted. Amen. You did not hear me.
I am saying, let me tell somebody, your miracle shall never be aborted. Amen. Let me tell somebody, starting from tonight, God has released a high-speed anointing. A high-speed anointing. Amen. To locate you where you are. Amen. God has released a high-speed anointing to break every bondages, to break every barriers, to position you where you are supposed to be, to position you where you are supposed to be, because it is your season. Amen. Oh, somebody did not get this. I am saying, because it is your season. It is your season. It is your season. It is your season. You shall shine. It is your season. Oh, hallelujah. I just want to call the man of God to pray for us. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu des esprits des prophètes, Hallelujah. nous te disons merci Yes, Lord. pour ces bons moments que nous venons de passer en ce lieu. Hallelujah. Toi qui as commencé avec nous cette conférence comme l'alpha, Oh, Jesus. et tu viens de le terminer avec nous comme l'oméga. Hallelujah. Seigneur, merci pour ta parole. Yes, Lord. Il y a des chaînes qui sont tombées ce soir au nom Au nom puissant. de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction a brisé des jougs dans le nom de Jésus. Au Yes. nom de Jésus. Ceux qui sont venus avec des poids, ils repartent, Seigneur, sans fardeau ce soir. Au nom de Jésus. Tu as béni le peuple de Dieu au nom puissant de In Jésus. the name of Jesus. Dieu de gloire, Dieu de bonté, Hallelujah. nous voulons rentrer. Nous recommandons, Seigneur, notre retour entre tes mains. Hallelujah. Que l'ange de l'Éternel qui nous a menés en ces lieux, qu'il soit celui qui va nous ramener dans la paix. Hallelujah. Alléluia. Et nous recommandons la journée de demain aussi entre tes mains. Yes, Lord. Bénis les messagers qui viendront encore enseigner. Hallelujah. Que le ciel soit ouvert. Yes, Lord. Nous voulons vivre la gloire de Dieu pendant ces 3 jours de conférence. Hallelujah. Bénis ta servante qui l'a organisée. Yes, Lord. Et bénis tous les ouvriers. Yes, Lord. Et bénis tout le peuple. Yes, Lord. Que l'amour de Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ Yes, Lord. et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Hallelujah. Et tout le peuple de Dieu, nous allons dire Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Beloved, let me just say thank you again to Pastor Ngina for this powerful message. I just wanted to remind everybody that tomorrow we are continuing. Dr. Charles Kazumba could not be here because he's preaching somewhere else. Busy people, men of God, hallelujah. And Bishop Luamba could not be here as well because he had an assignment somewhere else. But the two of them are going to be here tomorrow, hallelujah. So tomorrow we are going, as Pastor Ngina says, we're going to go in another dimension. I am encouraged you by the love of Christ. Come tomorrow. I know that God is going to bless you. So we are starting at 4:30 tomorrow by the grace of God. May the Lord bless you all.